Okay, so now this is how cameras and films work. Okay, that's why now I have to start speaking to you. So hi. Say- So you guys watched my film Ghazi. Did you like it or you didn't like it? All of you. సరే నచ్చిన వాళ్ళు చేతులు పైకెత్తండి. నచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడు చేతులు పైకెత్తండి. అరే వా, వెరీ నైస్, థ్యాంక్ యూ. సో యా, you have the mic in your hand. Your question అడుగు. 1971లో యాక్చువల్గా సముద్రంలో ఏమైంది ఇండియా ఇంకా పాకిస్తాన్ మధ్య? నాకు అనుకున్నది మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్తో ఈ సినిమా చేశాం. సో 1971లో ఏమైందంటే దే వాజ్ అ వార్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్. 1971 దిస్ వాజ్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ వార్. అంటే ఎయిర్ ఫోర్స్, ఆర్మీ, నేవీ, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఫాట్. కానీ మన వైజాగ్లో జరిగిన కథ ఏంటంటే పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఒక పెద్ద సబ్మరీన్, దే బాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ అమెరికా. ఇట్ వాజ్ మచ్ బిగ్గర్ దెన్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వీ హ్యాడ్. దే బ్రాట్ ఇట్ టిల్ వైజాగ్ టు బ్లో అప్ వైజాగ్. దే వాంటెడ్ టు బ్లాస్ట్ INS విక్రాంత్. మనకి ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ ఉండేది that used to have all our airplanes to fight the war. And when they didn't find Vikrant, they thought they can blow up Visakhapatnam. అక్కడ లోపల ఉన్న ఒక సబ్మరీన్, ఇప్పుడు మీరు సినిమాలో చూసిన సబ్మరీన్, దట్ డిస్ట్రాయిడ్ ఇట్ అండ్ సేవ్డ్ ఆల్ ఆఫ్ us ఇన్ ద కంట్రీ. సో మీ అందరూ సినిమా అర్థమైందా? ఏం అర్థమైంది? నాకు అర్థం కాలేదు కథ చెప్పినప్పుడు. నీకు అర్థమైందా? ఇట్రా ఇట్రా, నువ్వు అందరూ చెప్పు కదా, ఇట్రా. పర్ఫెక్ట్. సరే నీ పేరేంటి? కౌశిక్. హాయ్. సో ఘాజీ 1971 ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యన ఏమైంది? ఇప్పుడు నువ్వు చూసిన సినిమా కదేంటి చెప్పు. వీళ్ళంతా అర్థమైందా? అర్థమైందా? కొంచెం అర్థమైంది. ఓకే, మీ అందరికి అర్థం కాదు ఏమున్నాయి? అరే ఎస్, క్వశ్చన్. అంకులా? అరే అంకుల్ అనయ్య. సరే నీ వయసు నేను అంకులే అవుతాను, ఏం పర్లేదు. అంకుల్ అన్న అని పిలుస్తా. ఏమను లాస్ట్ మిసైల్ లాంచ్ చేశారు కదా మీరు, లైక్ దాని ట్రిగ్గర్ బయట ఎందుకు పెట్టారు? ఆ ట్రిగర్ బయట పెట్టలేదు. ఏమైందంటే మా ఫ్రంట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సబ్మరీన్లో ఏమైంది, వాటర్ వెళ్ళిపోయింది. సో ఫ్రమ్ ది ఇన్సైడ్ ద టార్పీడో రూమ్ యూ కాంట్ ఫైర్ ఇట్. ఎందుకు ఫైర్ అవుతుంది? వాటర్ జామ్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో వాటర్ జామ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, దేర్ ఇస్ నథింగ్, నన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ సిస్టమ్స్ విల్ వర్క్. అప్పుడు మాన్యువల్గా చేయాలి. సో ఆ టార్పీడో రూమ్ ఓపెన్ చేసి ఐ స్టార్ట్ స్విమ్మింగ్ ఇన్సైడ్ ద టార్పీడో రూమ్. ఆ కంట్రోల్ ఎక్కడ ఉందో స్విమ్ చేసుకొని కంట్రోల్కి వెళ్ళి దెన్ ఐ బ్లాస్ట్ ద కంట్రోల్. అంటే మీ ప్లేస్లో వేరే వాళ్ళు ఉంటే అలాగే చేసేవాళ్ళు? నా ప్లేస్లో ఆ సీనియర్ లెవెల్లో ఏ క్యాప్టెన్ ఉన్నా అలానే చేసేవాడు. ఇఫ్ యూ కాంట్ ఫైర్ ఇట్ బై విత్ బటన్, యూ కెన్ ఓన్లీ ఫైర్ ఇట్ మాన్యువల్లీ. ఒక్క క్వశ్చన్ ఉంది. ఓకే, ద ఛాంపియన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ చెప్పు. సబ్మరీన్ రియలా? అంటే సినిమాలో సబ్మరీనా బయట నువ్వు చూసిన సబ్మరీన్? కాదు, సినిమాలో ఏం చేసామంటే సబ్మరీన్ ఇప్పుడు ఏ ఇయర్? ఇప్పుడు మనం 2017లో ఉన్నాం. ఆ సినిమా ఏ ఇయర్లో జరిగింది? 1971లో జరిగింది. సో ఏం చేశారంటే మా ప్రొడ్యూసర్స్, ఆర్ట్ డైరెక్టర్స్ అందరు కలిపి రష్యాలో ఆ టైంలో ఏ సబ్మరీన్స్ ఉన్నాయో, ఇండియాకి ఏ సబ్మరీన్స్ ఉన్నాయో అవి తీసుకుని ఒక సెట్ లాగా క్రియేట్ చేసి అండ్ వి మేడ్ ఇట్ అండ్ సినిమా షూట్ చేసాం. ఇప్పుడు నేను రియల్ నేవీ ఆఫీసర్ కాదు కదా, అందుకే ఆ సబ్మరీన్ కూడా రియల్ కాదు, అది సెట్ అనమాట. కానీ రియల్గా అనిపించిందా నీకు? అనిపించలేదా? అనిపించింది. అది వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఘాజీ గురించి ఇప్పటికే మనం బోల్డ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తున్నాం. అండ్ రానా దగ్గుబాటి సో బోల్డ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తున్నారు కదా ఇప్పటివరకు. అండ్ ఇక్కడ కూడా చాలా మంది పిల్లలు వెయిట్ చేస్తున్నారు, మా వంతు ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎప్పుడు యాంకర్లే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా, మేము కూడా అడుగుతామని చెప్పి వీళ్ళంతా కూడా రెడీగా ఉన్నారు. సో రానా, యూ రెడీ? ఐఎమ్ రెడీ. ఎస్, యూ ఆర్ ఆల్వేస్ రెడీ, ఐ నో దాట్. సో ఇక్కడ ఇంతకు ముందు చిన్న క్వశ్చన్స్ అన్ని అడుగుతూ వచ్చారనమాట. అసలు సబ్మరైన్ అంటే ఏంటి, సినిమా చేయకముందు నాకు కూడా తెలియదు అని రానా చెప్తున్నారు. బట్ లెట్ మీ ఆస్క్ దిస్ కిడ్స్ హియర్. సో ఓకే, ఫస్ట్ టెల్ మీ, హౌ డిడ్ యూ లైక్ ద మూవీ? అంత కన్ఫ్యూజన్ లో చెప్తున్నారేంటి? అంతేనా? యూ గైస్ ఆర్ ఎక్సైటెడ్? ఎస్, నో? ఎస్, లిటిల్ బిట్? చాలా? ఓకే, మూవీ నుంచి ఏం తెలుసుకున్నారు? the submarine and the war happening. ఓ, యూ లైక్ ద వార్? రియల్ లైఫ్లో నీకు వార్స్ అంటే ఇష్టమా బాగా? Not in real life. నాట్ ఇన్ రియల్ లైఫ్, ఓన్లీ ఆన్ స్క్రీన్. Yeah. ఓకే ఓకే, ఓన్లీ ఆన్ స్క్రీన్. అండ్ రానా వార్స్ బాగా నచ్చాయంట, వార్ పార్ట్ షీ లైక్ ద బెస్ట్. వెరీ గుడ్. నాకు వార్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. అందుకే అండర్ వాటర్ వార్ చేస్తూ ఉంటా, తర్వాత ల్యాండ్ మీదకి వచ్చి మళ్ళీ వార్ చేస్తూ ఉంటా. ఓకే, సో రానాని హీరో లాగా చూడడం ఇష్టమా, అంటే డిఫరెంట్ మూవీస్ లో చూడడం ఇష్టమా, లేదంటే ఇలా వార్ లో అలా బాగున్నారా? హౌ డిడ్ యూ లైక్ హిమ్? He looks nice in all movies. Very good. Thank you, darling. Super. Anybody else from that side? I have a question. When you guys were singing the song inside the submarine, how could they hear it across the water into the other submarine? So that's called water echoes. Every time you
when you go into a closed room and you start humming, let's try to hum. Say, hum, hum. Now people, will say it louder and louder, even though this place is shut, you'll hear it outside. So in water, every time those ripples go, that's how people hear. No, ఆ సోనార్ రూమ్ లో ఒక ఇద్దరు కూర్చొని వింటా ఉంటారు చూడండి. So they picked it up through the sonar? Yes. But what about the people in the submarine? What about The other people on the ship? that's in the ship you'll have microphones, on each compartment. Oh, so through that they heard Through it. that, yes. Yeah. So I have a question. So when you were going to manually launch the thing, how did you fight the water pressure and How did I fight the water pressure? yeah, and swim through and then manually launch the torpedo? So every and time you're in the Navy or any water-based armed force, you're trained to do that. You're trained to swim against a current. So what happens is when you even go for scuba diving, if you ever went for a diving class, what they do is they start, in a regular swimming pool, they start pushing water against you, and so you have to swim against it. And there's a certain way you swim. So that's what this commander did to get there. వావ్. సో రానా రియల్ లైఫ్ లో మీరు ఆ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారా? అంటే చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు వెళ్ళాను నేను. అంటే మీరు మూవీలో ఎలా చేశారు? అంటే చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాను కాబట్టి నేర్చుకున్నది మర్చిపోను. ఓకే, పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్. My question to you is not related to movies. So, What's it related to? Go on, ask me. you've done so many roles and you've worked in so many movies. According to you, which one is the toughest role you've played? I think it's still yet to come. Every role is challenging and difficult, or you have to. It's like this when you want to do something new, you have to learn something. So every film I learn something new, and I do it and I go forward, and that's pretty much it. And that's my job, and I have a lot of fun doing it. Thanks. ఓకే. Before this movie, did you know how a submarine works and how a submarine looks from inside? It was a new It was experience. a very new experience. I saw a submarine in Vizag, the Crucera, which is out there. Every time anyone goes to Vizag, you can see that submarine. It's out there on display. I've been into it once many years ago, and that's about it. So, but the real workings of a submarine, all of that, I learned when I got into this film. So the question which I'm gonna ask is out of topic, but the thing is that do you wanna be tagged in Bollywood or or Tollywood? How does it matter when you're telling stories? I just like to tell stories. I like to tell it in many languages. అది హిందీలో చెప్పాలంటే హిందీలో చెప్తా, తెలుగులో చెప్పంటే తెలుగులో చెప్తా, తమిళ్లో చెప్పంటే తమిళ్లో చెప్తా. ఇలా మీ అందరికి తెలుగు, తమిళ్, హిందీ రాకపోతే ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్తా. వావ్, సూపర్. సో యా ప్లీజ్ కమ్. How long have you been shooting this for? Was it like very One second, hard for you? Sorry. No, so we were there for about 2 or 3 months inside of a submarine, and I never saw daylight because inside a submarine you can't have any light that's coming in. And that's it. So I was there for 3 months. It was fun. You don't have to see the rest of the world. You don't need to see the rest of the people, and you're just sincerely trying to fight a war. So how did you make it feel? I was very excited, being inside the submarine. Much happier than being in the world. Yeah. ఎందుకలా? ఎక్స్ప్లెయిన్. 8 marks. ఎందుకంటే బయట ఉండే గోళ ఇవన్నీ లేకుండా హ్యాపీగా సబ్మరీన్లో వెళ్ళి పొల్యూషన్, ట్రాఫిక్. పొల్యూషన్, ట్రాఫిక్ ఇవన్నీ ఉండవు. అలా సబ్మరీన్లోకి వెళ్ళి హాయి సుఖంగా ఉందామని. What was your experience in Bahubali movie and Ghazi movie? See, both are different wars. No? Bahubali is a medieval time. It's fictional. It's something that we wrote, and that happens in medieval times. So how do you fight? You fight with chariots. You fight with maces. You fight with swords. You fight with bow and arrow. Now this is a modern military war. So this happens underwater. So how do you fight with this? You fight with torpedoes. There's no hand-to-hand fights or any of that stuff. You only think, and it's tactical war. అండ్ రానా జస్ట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఎలా అయితే ఒక దగ్గర అభిప్రాయ భేదాలు అంటారు కదా, సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఒపీనియన్ ఇస్తారు. సో యూ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ వాట్ టు డూ అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. సో రియల్ లైఫ్లో అలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే హౌ వుడ్ యూ ఫేస్ ఇట్? అసలు సినిమాలో పేట్రియాటిజం అనేది అందరిలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రతి పిల్లల్లో ఉంటుంది, మనలో ఉంటుంది. కొంతమంది వాయిస్ అవుట్ చేస్తాం, కొంతమంది చేయం. ఇప్పుడు మన స్కూల్లో నేషనల్ యాంథమ్ ఎందుకు పాడతాం? అది కాన్స్టెంట్గా చిన్న వయసు నుంచే ఒక పేట్రియాటిజం అనేది ఇంబైబ్ చేయడానికి. యా. And as you keep growing older, some people go into become noble and go into things like the armed forces. వాళ్ళు ఆర్మీ జాయిన్ అవుతారు, నేవీ జాయిన్ అవుతారు, ఇలా. సో వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కళ్ళు మంచి చేయాలని ఉంటుంది. ఇప్పుడు అందరూ దేశం కోసం పోరాడదామని వెళ్తారు, కానీ ఒక్కొక్క విధానంలో ఉంటుంది. అర్జున్ అనేవాడు రూల్స్ ప్రకారం ఫైట్ చేస్తాడు. సో ఇన్ రియల్ లైఫ్ ఆల్సో ఐమ్ ప్రిటీ మచ్ లైక్ దట్. ఐ డోంట్ ఎమోషనల్లీ గెట్ చార్జ్డ్ ఆన్ ఎనీథింగ్. ఐ వెరీ కేర్ఫుల్లీ టేక్ మై డెసిషన్స్. I want to ask a question that's not out of topic. I mean, that is out of topic. Everyone wants to know the answer here. Why did Kaddappa kill Bahubali? So that's a big story. That'll take many hours to tell. So we shot that for about 4 years, and now it's going to come up in about 2 months. So I think you should wait for 2 months and see how beautiful it is. Yeah.
ఓకే While you were like opening the hatch, like when there was a lot of water pressure, did you have a stunt double to do it, or did you? No, do it I yourself? wanted a stunt double. No, they didn't find one. So they threw me inside that directly. and yeah, so yeah, it is quite hard when water pressure hits you. So they opened it and I had to climb and jump quickly into it. Otherwise I would have been thrown back out very fast. Or did you have like an oxygen tank or something like that? I didn't have an oxygen tank too much time because I came up every time I wanted to breathe some air. Oh. When did you get the first script of Ghazi? How did you feel? Well, I was very excited. ఎందుకంటే see today we are sitting here, all of us are very happy. మనకి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు. We just have to go to school and come back, or go to office and come back, or go to work and come back. But మనం అందరూ ఇంత హ్యాపీగా ఉండడానికి there are a lot of people who fought many wars. They have fought many wars. A lot of people died. A lot of people died saving people like us. And it's very important for us to tell these stories for our future generations, for generations to come. And I thought it's a very important story to tell, and I'm very proud that I told this story. So all of you kids know this story. So tomorrow when you all go to Vizag, how many of you all went to Vizag? Vizag ఎంతమంది వెళ్ళారు? ఆర్కే బీచ్కి వెళ్ళారా? సబ్మరీన్ ఉంది చూసావు కదా? సబ్మరీన్ బయట నుంచి చూసావు కదా? నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు లోపల నుంచి చూడు. దాట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ దిస్. సో ఆ సబ్మరీన్లో చాలామంది వెళ్ళి వాటర్లోకి వెళ్ళి దే ఫాట్ వార్స్ అండ్ గాట్ అస్ అవుట్. లేకపోతే వాళ్ళు ఆ వార్ ఫైట్ చేయకపోతే గాజీ అనే సబ్మరీన్ వచ్చి ఎంటైర్ విశాఖపట్నం కోస్ట్ని వైజాగ్ కోస్ట్ని కొట్టేసేది. మనకు వైజాగే ఉండేది కాదు. రానా ఇప్పటివరకు బోల్డ్ అనే సినిమాలు చేశారు మాకు తెలుసు, కానీ ఏ మూవీకి ఇంత పబ్లిసిటీ ఆర్ అదర్వైజ్ రానా డిడ్ంట్ కమ్ అవుట్ విత్ దీస్ మెనీ ఇంటర్వ్యూస్? వై ఓన్లీ గాజీ? బికాస్ ఇస్ దట్ మీరు అలా అనుకుంటారండి. నా లాస్ట్ సినిమా వచ్చి బాహుబలి ముందు లాస్ట్ సినిమా వచ్చి 4 years అయిపోయింది. చాలా రోజు చూడలేదు, మాట్లాడడానికి ఏం లేదు కాబట్టి. నేను అన్ని సినిమాలు ఐఎమ్ ది ఓన్లీ వన్ హూ డస్ సో మెనీ ఇంటర్వ్యూస్ ఆల్ మై ఫిల్మ్స్. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫిల్మ్స్. నేను చేసిన సినిమా మంచిదైనా కరెక్ట్ అయినా కాకపోయినా ఐ ప్రమోటెడ్ రైట్ టిల్ ద వెరీ ఎండ్. Okay, very nice. Yeah. How long did it take to film the whole movie? It took us about 3 months to film it. The and entire film of shooting, and then it took about 10 months after that to get the entire film ready. My name is Tanupa, and I liked whenever we missed the missile from the Pakistan submarine. You happy that you saved? Very good. I jumped up. Very good. I actually had a question. When you had to play the character, like what procedure did you go to get into the mindset of that character? So what happens is when we were writing the story, we met because it's a historic event. It's something that happened, and none of us. I wasn't born that time. So there was a lot of research that was done by the director, and we got to meet a lot of people in the Navy, a lot of admirals in the Navy. Now the only thing that I realized after meeting them is anybody in the armed forces, they're very noble people. They're people who will put their lives forward in order to save civilians. That's a very big noble step. And what I learned from all these people is discipline, is being patriotic at every level, is being not emotionally being charged about anything. You don't take hasty decisions. You think very carefully before you do it. So that's what I did before I started this film. The part I liked in the movie was the joke. Is he a Liftman or a commander? Yeah, you like that? Because I keep going up and down. Yes. My name is Sri Krish, and I liked when R.V. Singh died. Yeah, you liked it when he died. Why do you like it when he died? Because you would get commander. I mean, you would be the Well, commander. I became the commander after that. Okay, very good. You're a biased guy. My name's Pradyot. I actually have a question. That scene when the submarine goes down to the bottom of the ocean, like since those are all these, why didn't the submarine completely collapse under the pressure? Like completely. When it goes all the way down? Yeah. Because it's not, when the engines are not active, it's not moving really. It's almost like a solid rock. So it's about, 8,000, 10,000 tons, they're just sitting there of metal. So not only when you start moving the submarine, when you have high pressure that goes circulating around it, that's when the pressure starts building and it collapses off. My name is Kavin, and I like the part where you saved India by launching the missile. Thank you, my friend. What is your ambition? What is my ambition? My ambition is to be a movie actor, and I became a movie actor. And I like to tell stories to all you children, and I'm telling these stories. Who was the actual character outside which you like acted in the movie, like in the film? See, this is it's called a classified file. What happens in classified files is they only you will only have some information that the world knows. You won't have the details inside. So what we made inside was, because we knew the incidents, we created fictional characters around it.
And so none of us will ever know this real story unless they declassify a file. I like that they decided to show like a different side of, you know, the war and not just the same old stories, but it was something new. You like that? Yeah. Thank you. So thank you guys. I hope all you guys like the film, and I think every time if anybody goes to Vizag, there's a time, take time, spend a few minutes off, look at that submarine, because there have been some big war heroes who fought these wars for us. And every time you see somebody in a uniform, whether it's the Army, the Navy or the Air Force, I think you should stand up for a second and salute to them. For a simple reason, it's because of them that all of us are happy here. Otherwise, there'll be other countries bombing the shit out of us. Boom, 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 and that's it, it'll all explode. Yeah, will you do that for me? Yeah? All right, boys. Jai Hind. Thank you.